During the course of history, empires have been shaped, conflicts sparked, and human innovation inspired by the most basic of compounds. Salt, the universal seasoning, essential for human and animal life, and a valuable commodity throughout the world. In previous times, it was used as a prize gift, a form of taxation, and was legally restricted so that it could be employed as currency. Here in Ethiopia, an ancient country at the crossroads of trade and industry, salt production has played a critical role in the political economy of the region for thousands of years. Most of the salt, or amole as it is locally known, comes from the Afar region in northeastern Ethiopia. Afar is hot, desolate, and inhospitable. Little can grow here due to soaring temperatures, and basic human survival is wrought with difficulty. In the Danakil Depression, the Afar people have carved salt from the earth's crust here as a means of livelihood for as long as they can remember. The salt is transported by long caravans of camels to markets across the region. But Afar, isolated during much of its history, is now meeting the outside world. Education, roads, trade and communication are bringing opportunity and change. But how will this affect the Afar people, their age-old customs, and in particular, the salt trade upon which so many rely? فرسه أبي تخسوته ولي كبرتون لبتام دكتور له كلانها كين حته برتاح كين حين ملو قدمه كين حين ملو الجن هبو يكا خايف اللوكس كين هن قدمتا هدلانا هرجعيني بروبستانا إنجستي ما يتو كين حبتما مثلا أشوف مثلا يقول سلامنتاي كبسور كم ما أذكره لي وداني كده سلازي سيرجيا كهزي سو كان سرح جل نحنا يغني وشو أتولد يلي መንገዱ ያው በጣም ጥሩ ነው። መሰራቱ ለነሱ ትልቅ ነገር ነው። ያው በመንገዱም ቢኖርም ያ አርሶ የሚጠቀሙት ነገር ያለ አይመስለኝም። ለምን መሬቱ ጨዋማ ይመስለኛል። ስለዚህ ያው መንገዱ መሰራቱ በጣም ቆንጆ ነው። ለወደፊቱ ተስፋ ያለ ይመስለኛል እኔ ሳየው ማለት ነው። This is Berhale, a dusty, rickety town from which salt is traded across the region. It is here that the camels come to offload their precious cargo. Hamid lives here with his father Haji and the rest of his family. The family trades salt for a living. بولك كنت سنتاق دقتني نبا هباي أكيتليانا ترقي هاي سلاسي كبوفنها درجي أفنه تم مقالان ده تو مقالاي تو فنه تني تو وكاي أكنني سعرك هذا اللوربا باروليه العبار يعني مسبتها سعيد جو تو هو كلهمه قال يا رهوي دقدا أسبوي تاي جنفروي مانغوتا مال تمباروي Hamid gets final instructions from his father before setting off on the long journey to the Danakil Depression to purchase salt. أسبوع بالسهانة كل أسبوعتي يسلمه قرا وأسبوعتي مجدي تبان كيسدحو قرتياي تبان كبحار قرتياي هني تبان كبحار عصبوباه وعصبوه مالو محبر رحلقه فنت دينها سه تعبيه يميته ومحبري ومالو كاهيحه ومالو يولي يسرك به. Meanwhile, Kasu and Gente, two teachers at the local primary school, are getting ready for the day.
They speak of the challenges facing the community. ቢያንስ ደግሞ ልጆቻቸው ወደ ትምህርት ቤት ከሚመጡ ቤት ስራቸውን ቢያገለግሉ ይሻላቸዋል ትምህርት ቤት ሊሄዱ ከሚሉ ና እንጨት ሂድ ና ውሃን የማለት ነገር አለ ህብረተሰቡ እኛ እንኳን ልጆች አጥፍተው ሂድና ቤተሰብ አምጡ ስንል አይመጡ A new road that will connect the town to its leading markets and to the salt plains is being built. It's a painstaking exercise which will connect the Afar people with the rest of Ethiopia, bringing goods, knowledge and new ideas. But how will these and other rapid developments affect the ancient caravans and the centuries-old salt trade? Heat. Unimaginable heat. Heat beyond comparison. Temperatures in the Danakil Depression can reach as high as 65 degrees Celsius. The deepest point in the desert is over 100 meters below sea level. Here, the creation of the Great Rift Valley, where the depression lies, was at its most violent and dramatic. Sulfur volcanoes, bubbling crust, and immense peaks and troughs define the landscape. Under the depression, large reservoirs of salt water evaporate through the Earth's surface, leaving a bed of salt that perpetually renews itself and provides the source for the rock salt layers. تبنا ساعته قلنا تبنا ساعتك تكادكو وطبعا كين كساعتها ماتي طبعا كين كساعتها وطامن نهدنا هنا نروح تماتوقا مع واره طبخنا واره لي هنا خمن أرهو نهبح هايتوا وابنسوق نتام سبته ننو معنا خمن ساكو فترة تامي تاكسنا تونه قلتنا وأجندا نما ساعات كي قرب بيتا قباك ما وقال دقا كوبتلي ساعة نما ساعات كي تبيتا إيشي كسمي سافي عودي بها كبر حلي ورده مالتي قال دمر عسرا عمت مالتي هذي سوي يرسل توكين دغار هوي ليه مالتي سريع كل التميت اللي خليه سر درب عصبات بسانه هنا راح درب أروح إني مسبته كل ساعة متامتنا أروح أكيد ما توقتها متوينكي أفلا راح اللي تامتنا لكل سوق راح لك صبحي كل حك فن سلالة قادو كلحة فن لسيا حمد عيلا إنك ساعة حلا صبحي كادو كذا دقك إنك ساعة هيماتي جوبخ مدار الكادو تيتا دقك فريابا جوبخ فريابا بحر ساعة تيتا أفلا هيت اللي حي هنا ويمكن موي عن تولمدي تلاميذنا يلمدوا مالتي ده التلاميذ بقمة بكا كم تالك عيب المس بلكع لناس ينس لعبة للك تنكيو لناس جن تدربيو جن بحوار بحنت كم المسي فعنتو تو كل قرص كلنا بحوارنا بلو مالتي يا بقول ما قد قال القروية هو يتكلم بكينها يمكن ما طوعك أروح عفريسه نوار ركوي عفر ركوي سي وارح واد بيسوي يتكلم بكينها ما قد وكي قرويتك ما كذا
Hamid purchases his salt from the cutters. The camels are then loaded and the long journey back to the market town of Berhale begins. It is a journey that has been reenacted countless times over the centuries. Meanwhile, the construction of the road that may change this age-old practice continues at a pace. Totally, we are done 76 kilometers, starting from Berhale to Musli. But it's so difficult for us. The weather condition, so many problems. The cars, the tires become so out. So many problems for us. So difficult for us. The new road is an impressive feat of engineering through steep escarpments down to the salt plains. But the road may unlock an even bigger prize as numerous international mining companies descend on the region, prospecting for valuable minerals believed to be locked beneath the Earth's surface. Across the desert at Lake Afdera, commercial salt production outfits have set up shop to harvest salt from its concentrated briny waters. New methods of extraction and processing are bringing investment and employment opportunities and changing the landscape. Okay. Lake Abdera is somewhat very concentrated. It is salty. Its concentration is almost 9.9%. But Red Sea, almost 3%. Lake Abdera is somewhat very high. People can use this lake for almost 200 years. The salt from the lake is pumped into successive ponds where unwanted chemicals are removed and the concentration of salt becomes higher. Once the water is drained, the salt can be scooped up for processing. For industrial use, it needs a large amount of machines, washing machines, crusher machines, and a centrifuge. So, because of that, the salt is used only for domestic use. The mines at Afdera attract migrant workers from all over the country. Afdera itself has become a busy, if somewhat dusty hub that has given rise to numerous support industries as a result of its mining activities. ስራ ገብቼ ያው እስካሁን ድረስ ለ8 አመት አሁን 8ኛ አመቴን ይዣለሁ በራሴ የምተማመን ሰው ነኝ እስካሁን ድረስ ማለት ነው እዚህ ሀገር መኖር እንኳን ሌላ አይደለም 8 አመት መቀመጥ አይደለም ያው የቤተሰብ መምራት የኑሮ ሁኔታ አስቸግሮን ነው እንጂ እዚህ በጣም ሙቀቱ በጣም ያሰቃያል ኑሮ በጣም ያሰቃያል አቧራማ ነው Back on the salt plains, Safi continues his work and doesn't see the new developments and methods of salt extraction as a threat to his livelihood. أبزي حسن لنا تايو أبزي هنا هكلي بحر يله أو هنا هكلي يا همنا حرة شمالتي موتورا يللي قلة لمس قلبت تراي بقى قلبتي مسر Engineer Munir is heading back to Berhale, where he is supervising the demolition of houses to make way for the new road through the town. The government is offering the residents compensation and new land on which to resettle.
سدح اليوم قعفات ماي إدم هاي أختنك نتوري كفاك تجري مبرات تجري ليه معنا أن مبرات قروك كويتك نتوركي تعبي أو كاي ماينك نتوركي تعبك لا إلك بهنا هيده دنا اللي وايد مده بهتا دنا اللي بهتا بحوك عدود ده بهنا جنده دنا اللي بهنا كل اللي بهنا بحو شاهي فردان شاهي بتلي بون فردان بونو بيلي دكان هوتيلي ما نقوم فكستلو قدافة أكيد راح حالسنا وهاي أنا كار حدثت After a day and a half's journey, Hamid and his caravan returned to Berhale with their salt slabs. هاي معناها إنك دملا كلنا مسامح بيت أخسوه إلى نبأ نيد عرسه وننقادو من حد ندبانا يتفنها كلنا مش فرار حلقة لقسوه هواي كادو محبر حي هنيه وكل موتا وك برحلة ما دي السهانة دقا كدور ريانا دملا دير بارو ربي أخسوه يعني مش سبتيك وكار حل عرفتي وكل تتخلا مرحلة فاك وكل أكجره ينقالي وك أربعة وكا والذي الناس صبح دقاك ماته كادو الراعي أنا مالك راعي كرني كانا دقاك وبا غير فرتين توعيه غير محجلته وقالهم حلوس أخسوجانا غير قالك كادو أو بالسهانة عرف السهانة على ساق غير أنا مر ساق غير كادو مكينة هي هنا محبر النلتت بحسن معنا تيتيك ستطلع يتعمل سبتيك والنلتت بحسن. The salt is purchased by the recently formed association that also operates a saving scheme for the traders, another mark of change for the town and its inhabitants. تكمل ومتان ما ساي تكمل تكمي أفرح يا بوكي فرنو مو أفر بارو أفر من كي تكمل دله محبرتي كادو سنمين كهتني أرجوكو ورددو اتجاه هيته برحلة وردابتي تكمل دلي ووقا سينما كاتعبق مننا ورجدا أمولد عشت تعصبيو كل كروب تاكي عدي سبباي أطب جدة تبارو إن كهربته. This is Wukro, a bustling, vibrant town that has been at the center of the salt trade distribution. It's Wednesday morning and market day. Farmers and traders from the surrounding villages have come to buy and sell their wares. It is here that the salt is brought from Berhale by road and then resold and distributed across the country. حجي بري محمد قدمي 84 تولد كله عجلات كبعد كمتين أوش كابزي هسه قمت 5 عامات وزيرة
كان هي كاينيا مسيم نابزي من نشاقو نابزي مصو نابزي قمال بحال اللي الماكينة كويلا مصو أو نعدقومو محبريو كابز محبر بماكينة نابزي مصو كابزي مسينا صراحة صراحة دشان شطو قال إلا تساوي لنا دخصي دخيش يبزح سنو هون صغيرة كويا نمصو شوري خاطر هون نقدر ولا ما كسر جناز جاف ترمي ودي ما عندك كثير شيء بهالي تمام با سرقة تمام سرقة مزلو وقالت ما كنا ولي بالا شوي من دكنا وقالت فاني عطوا ماشي عدلي ما جمعت كذا ولد كان ولا لي هون ما زين زين احنا نكايد لنا لكناون كنت عزوني خوليا بدي تعزوني خوليا لان السنه اللي هو يتعزوي داش ما اليوم كنزل اللي هو متعزوي كسا Haji started trading when Bukro was just a small settlement surrounded by forests, but he is unsure about the future of his business. Just next door, however, a new crop of salt traders are continuing the trade and dreaming of expansion. بمجمرة كبير مسيل الريكا جناتي تلامد كاي مالتي كاو بدحري لا هاد قتله دحانوتيت من يمتي كاو جن زوجو جن أسيدها مينرال ساخن إدكام من يلعك جن سرح بمخان مالتي كاو بديس كات سرحة ما تبازح جنز سلو ترحول من ما دلهم بس جنز ترحول تخنقها للسرحس لنورها خم حيش الكسر خاص تعرفين. Back in Berhale, Gente and Kasu are busy with the young children in class. Change is coming. But is it coming fast enough? የተሻለ ለውጥ ለማምጣት እነሱም እንዲያድጉ መማር እንዳለባቸው ነው የምንነግራቸው። እናንተ ከተማሩ ሌላው የደረሰበት የማይደርሱበት ደረጃ የለም። ስለዚህ ጠንክረው እንዲማሩ ነው እኛ የምንመክራቸው። ከተማሩ ይለወጣሉ። ትምህርት ለውጥ ስለሆነ ይለወጣሉ ብለን እናስባለን። ይሄን ነው የምንነግራቸው። Can education, development and communication transform the Afar region? لحور للتلم مالتي قز جوزي لا سرع خنيرة مالتي سيف قلا غيرة جنزب قلا غمتي خير جنزب مساومة وقع مالتي ترف جنزب تنقني عبر حلي ولا جزية لو زي كم سيخير مالتي ويوقلع ويوغرا مالتي كم سيخير 5 غلنا جنزب استعدين ويكع مس وزي تسرح للو مالتي بحد خوين كشركين كتسرح مو كاو زي تسرح كانوا رهفتا من على خط سرح سريحة تشوتو مالتي تسامنا. Can life in this hot, difficult and previously marginalized part of Ethiopia be made better for all its people? دبناوي دقد هاي مفندا غيري مكي كل مل أكهنا دقد هاي مفندا حواسا كيميتنم بيتامة كل ملي عدي سبب كيميتنم بيتامة قال كير أسبويتي كل مانا فركني نو يماتم هي أكل ليم كي يماتم دعاهس أراح دعاه دمناوي كهاينكي إنكي مدع برحلي ورد مدعاهس. How will this affect the ancient salt trade and the communities who have relied on it? نحنا كندكم خاينولو لحسيونا كنا عودنا نعود لنا كنا عودت لنا جن كم كيلو تناجين سبونا زلنا مالك. Will the cycle of production continue in the same way the earth renews the salt plains, as it has done ever since the inhabitants can remember?